ఓకే గైస్, సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ హై మూమెంట్ ఇన్ పఠాన్? లైక్ ఇంకా పిచ్చ హై మూమెంట్ అన్నమాట. ఇది చూడగానే ఇంకా విజిల్ పోతి, క్లాప్ పోతి, ఇట్లా పిచ్చెక్కిపోయిన మూమెంట్ ఏంటి? సో వంశీ హ్యాండ్ రేస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనోడితో స్టార్ట్ చేద్దాం. నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు సల్మాన్ క్యామియో అనేది తెలియదు. సో చూసిన వెంటనే షాక్, మామూలు షాక్ కాదు. సో సినిమా మొత్తంలో సల్మాన్ ప్రతి సీన్ నాకు ఫుల్ హై. అది సల్మాన్ మధ్యలో రావడం ప్లస్ సల్మాన్ లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్, ఈ రెండు నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేసాయి. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ ఆఫ్ ద యాక్షన్ సీన్స్ బికాస్ యాక్షన్ సీన్స్ చూసినంతసేపు నవ్వు కూడా సరిపోయింది నేను ప్రణవ్. ఓకే, బట్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ వాస్ యాక్షన్ డిజైన్స్ చాలా బాగా చేశారు. లైక్ కొరియోగ్రఫీ కానీ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ అన్ని మనకు తెలిసిపోతుంది. బట్ నాకైపోయింది లైక్ షారుఖ్ ఫిజిక్స్ చూసి ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ మెస్పరైజ్డ్ అనమాట. ఈ ఏజ్ లో కూడా మనోడు అసలు ఏంట్రో బాబు ఇది అని. జూమించే పతాన్ నాకు తెలియదు అంత బాగా హిట్ అయింది. వెన్ ఐ సా ద ఫిలిం ఓకే నార్మల్ గా ఒక సాంగ్ వచ్చింది లాస్ట్ లో అనుకున్నా, కానీ తర్వాత దే టోల్డ్ మీ దట్ ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ ద విక్టరీ ఆఫ్ పఠాన్ ఇన్ జూమించే పఠాన్ సాంగ్ అని. దట్స్ వై ఇట్ బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ సాంగ్, వెరీ బిగ్ హిట్. పాట నచ్చింది. ఓకే రామ్, నీకు? So I have two that are tied, and I have to give it. The music is what highlighted these scenes a lot for me. First, Peshrang part అయిపోయింది. He's following Deepika, and Deepika is in the pool, and he sees John Abraham. ఒక స్టేజ్ రండి జాన్ అబ్రహాం వాక్ లో, he gets out of the pool and that da-da-da-da-da, and everyone goes back. That whole sequence before the action starts, and he literally looks at Pathaan saying, Pathaan the hunter hunted. ఇప్పుడు నాకు చిక్కులాగా ఉంది. I was like so mad. I was because I wanted John Abraham someone to use him right. No one's been using him right for the last 10 years, I felt. And when I saw it, I was so happy. And then the second was, it was Salman Khan sequence, but it was when they're on top of that train, when he was coming, when Salman Khan said, "Bhag Pathaan, bhag!" And they were just running together, and they did that slow motion thing. I was like, oh my god, super happy. And it was just a good sequence because I knew there was going to be a cameo. They're going to link it up for some, I know they, but I didn't know how. And as soon as Dimple Kapadia said Pathaan is coming, Pathaan, and like Tiger is coming, Tiger is coming, I was like, and I was like, even after Salman Khan came, when she was saying Tiger is coming, that got me even hype. Yeah, that's the hype. Absolutely. And those are the hype scenes for me in this film. యా, నువ్వు ఆ సీన్ చెప్పేసావు కాబట్టి నేను చెప్పేస్తాను. బేసిక్ గా క్యామియో అంతా నాకు నచ్చింది, పిచ్చి పిచ్చిగా సూపర్. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. నాకు ఎప్పుడైతే డింపుల్ కపాడియా అది అలా కనెక్ట్ చేశాడు, ఐ వాజ్ లైక్, అరే సిద్ధార్థ్ మ్యాన్, యు ఆర్ రియల్లీ డూయింగ్ ఇట్. బాగా ఫోకస్డ్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నావు స్టోరీని అనుకున్నాను నేను కూడా. లైక్ వన్ షీ డిడ్ దట్ వాజ్ ఐ రియల్లీ లైక్ దట్ టు. సో ఓకే, గోయింగ్ టు ఈశ్వర్. నాకు కూడా అదే అన్న, సల్మాన్ ఖాన్ ఎంట్రీ నేను మాత్రం అంటే సంబడి ఈస్ కమింగ్ అనుకున్నా కానీ, బట్ సల్మాన్ వస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ అదర్ థింగ్, లైక్ కబీర్, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కబీర్ గురించి మెన్షన్ చేసి, దట్ వార్ మూవీ నాకు చాలా ఇష్టం. వార్ మూవీ కబీర్ అనే పేరు అనగానే ఐ డోంట్ లైక్, ఐ గాట్ గూస్ బంప్స్. ఓకే కూల్. ప్రణవ్, నువ్వు? నీకు సినిమా నచ్చలేదు? సో సేమ్ అంటే సేమ్ సల్మాన్ కేమియో అను కబీర్ అని పేరున్నప్పుడు హై ఫీల్ వచ్చింది. ఓకే కూల్. నిన్ను అడిగేసాం కదరా వంశీ. ఓకే కిరణ్. I feel I'm saying the common answer again. అదే Salman Khan cameo, but దాంట్లో నాకు I'll say specifically why I liked is not just action sequences, but వాళ్ళ conversations నాకు చాలా natural గా అనిపించాయి. అంటే literally షారుఖ్ ఖాన్ అండ్ సల్మాన్ ఖాన్ వాళ్ళ రిలేషన్, like their friendly like relation కనిపించింది. అంటే if you notice, like even during the fight, they're like just casually talking. Like Shahrukh Khan says, I removed the grenade pin. Ante Salman Khan, when will you stop removing pulling the pin and stuff? Like it was a very fun and casual scene. I mean, it was hype nonetheless, but the Siddharth Anand baga like direct చేసిన సీన్ అంటే I really like that. ఓకే, సో నాకు పర్సనల్ గా హై అనను, కానీ నాకు బాగా అంటే షారుఖ్ ఖాన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ఈ మూవీ మొత్తానికి, అరే
ఈ సీన్ మాత్రం పిచ్చెక్కి చాలా బాగా తీసారా అనుకున్న సీన్ వెన్ డింపుల్ డైస్. అక్కడ సింగిల్ ఫ్రేమ్ లో సింగిల్ షాట్ షారుఖ్ ఖాన్ విల్ వాక్ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ బి షూటింగ్, ఆ గన్ షాట్స్ వస్తుంటాయి కదా. సో అక్కడ ద వే ఇట్ వాస్ డన్, ద ఎమోషన్ ఇట్ evoked in the theater, it was really good. నాకు మొత్తం మూవీ మొత్తం యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్నిటికన్నా ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ అరే ఇట్స్ ద సీన్ విచ్ విల్ గివ్ అస్. ఇప్పుడు పఠాన్ నువ్వు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాల్సిందే తప్పదు, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ట్రాజిక్ డెత్ అన్నట్టు. అది బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్, బాగా నాకు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని పక్కన పెడేస్తే లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ గైస్, లైక్ దట్ వాజ్ మై అల్టిమేట్ సీన్ ఇన్ దిస్ హోల్ మూవీ. నేను అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయని సీన్, డైలాగ్ వైస్ కానీ, ద వే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్. అంటే నాకు బాగా నవ్వుకున్న సీన్ ఏంటంటే, అరే ఓ హేనా అంటే ఓ ఓ ఓ నే అరే యార్ నే చెలేగా యార్ ఓ నే చెలేగా అంటే ఆడు ఎవడో చెప్పడు. వాడు ఓ అంటే మనం ఎవరిని వేసుకోవాలి, ఎవరిని అనుకోవాలి చెప్పరు. బట్ దే బోత్ విల్ బి పించింగ్ someone from Bollywood saying that anamata. So it was really funny, it was really good. So that was so I rendu. Yeah, Ram. If I can say, it was so simple, man. Like, endukante Acharya didn't work, but that whole thing where they were in the mine hitting each other and they were just talking. Same in this film, it was just a simple conversation. Like, they're just talking. They're like, painkillers hai na? Okay, tumeko. It was just simple, like simple, nice. Like, they weren't forcing anything. ఇది తీసుకోండి ఇది మాస్ కాకుండా natural, they were just talking, and that's what made it like happen. Like, it's a make it film for that. Yeah. సల్మాన్ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు చాయిస్ ఉండదు బ్రో. సల్మాన్ ఖాన్ తో యాక్టింగ్ అలానే చేయించాలి, ఫోర్స్ఫుల్ ఏముంటది అనమాట. బాయ్ చాలా కూల్ గా చేస్తాడు. సో షారుఖ్ ఖాన్ కూడా అదే స్టేజ్ కి దిగి అంటే మాట్లాడాడు. యాక్చువల్ గా అసలు నాకు ఆ సల్మాన్ ఖాన్ కంఫర్ట్ జోన్ నాకు అర్థం కాలేదు. సినిమా మొత్తం ఒక ఎత్తు ఉంటది, సల్మాన్ ఖాన్ ఉన్న షార్ట్స్ అన్ని ఇంకోలా ఉంటాయి. టైగర్ అనే క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ మనకి బాగా అలవాటు అయిపోయిన క్యారెక్టర్ రా, బాగా ఎక్కిచ్చాడు షారుఖ్ ఖాన్, సారీ సల్మాన్ ఖాన్. అండ్ నీకు ఇంకా పెద్ద ఇదేంటంటే, నీకు ఒక చిన్న స్కార్ఫ్ తో పిచ్చి లేపుతాడు చూడు. దట్ సల్మాన్ విల్ నాట్ కమ్, స్కార్ఫ్ ఇట్లా డ్రాప్ అవుతుంది పైనుంచి, అండ్ దట్ స్కార్ఫ్ విల్ టెల్ us who is coming. లైక్ ఇంకా అంతకన్నా ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు. లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ అనుపమ చోప్రాస్ ఇంటర్వ్యూ, సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ అదే అడిగింది అనమాట. అంటే హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ థాట్, లైక్ ఒక చిన్న స్కార్ఫ్ ని ఇట్లా డ్రాప్ చేసి థియేటర్ మొత్తం ఇట్లా ఒక్కసారిగా ఇట్లా ఎక్స్ప్లోడ్ అయినట్టు చేసావు, హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ గెట్ దట్? అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, టైగర్ వాజ్ నాట్ డైరెక్టెడ్ బై సిద్ధార్థ్. టైగర్ 1, టైగర్ 2 వాజ్ నాట్ డైరెక్టెడ్ బై సిద్ధార్థ్. సో సిద్ధార్థ్ కి టైగర్ క్యారెక్టర్ ని ఈ యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, తను డైరెక్ట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆ క్యారెక్టర్ ని వాడుకోవడం. బట్ ఆ స్కార్ఫ్ డ్రాప్ చేసి టైగర్ కి ఇచ్చిన ఎలివేషన్ అదంతా సూపర్ కదా. సో అనుపమ చోప్రా కూడా అదే అడిగింది అనమాట, హౌ డిడ్ యూ డూ ఇట్ అని. సో అండ్ హీ గేవ్ హిస్ ఆన్సర్, బట్ దట్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ జాన్ అబ్రహం క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో నేను చెప్పేస్తాను పర్సనల్ గా వాట్ ఐ ఫెల్ట్, అండ్ దెన్ యూ గైస్ కెన్ టాక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నాకు పర్సనలీ స్పీకింగ్, రీసెంట్ గా జాన్ చేసిన సత్యమేవ జయతే, వాట్ ఎవర్ దోస్ మూవీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ క్రాప్, అవన్నీ నాకు జాన్ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ లేదు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ పాస్ట్ ఫిల్మ్స్. అండ్ ఐ థాట్ జాన్ కెనాట్ యాక్ట్. మనోడు ప్లాస్టిక్ ఫేస్, ఎంత క్లోజ్అప్ కెమెరా పెట్టినా కూడా అంటే ఎంత క్లోజ్ కెమెరా వెళ్తే అంత బ్యాడ్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది జాన్ నుంచి, బికాస్ ఈ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పడకో మనోడు ఫేస్ లో. బాడీ వైజ్ లాంగ్ షాట్స్, ఆ యాక్షన్ సీన్స్ అవన్నీ అయితే ఎరక్కొడేస్తాడు మనోడు విత్ హిస్ ఫిజిక్ అండ్ స్టైల్ అండ్ ఆల్ దాట్. కాకపోతే యాజ్ అన్ యాక్టర్ క్లోజ్ కెమెరా పెట్టొద్దురా బాబు అని. బట్ హీ ప్రూవ్డ్ మీ కంప్లీట్లీ రాంగ్. నాకు ఫేవరెట్ సీన్ ఆఫ్ జాన్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం, నువ్వు చెప్పిన దట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ సీన్. అంతకన్నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే, ఫ్లైట్ ఏరోప్లేన్ లో క్లోజ్ షాట్ పెడతారు మనోడికి, కంప్లీట్ ఆన్ కెమెరా క్లోజ్ షాట్ పెడతారు మనోడికి. అక్కడ పిచ్చెకిచ్చాడు యాక్టింగ్. అంటే లిటరల్లీ వీ కెన్ ఫీల్ దట్ బ్యాడ్ యాస్, లైక్ అంటే ఇంకా దట్ బ్యాడ్ యాస్ విలన్ యాక్టింగ్ టూ గుడ్ చేశాడు. అంటే దట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ జస్టిఫైడ్ 100% విత్ హిస్ యాక్టింగ్. అక్కడ ఆ విలనిజం కానీ, ఏదైతే విలనిజం కానీ అది సూపర్ గా చేశాడు. అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పఠాన్ ఇట్లా క్లాష్ అవుతున్నాడు ఒక విలన్ తో అంటే, జాన్ జస్టిఫైడ్ దాట్ హీఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ విలన్ వేర్ పఠాన్ అనే క్యారెక్టర్ ఇస్ క్లాషింగ్ విత్ అనేది ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.
సో ఐ రియలీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఫర్ జాన్. నువ్వు అన్నట్టు, సో what happened was people are not using him right. He has got that material in him. People are not using him right. So given a chance, he will do a good job anamata. So నాకు ఆ ఫ్లైట్ సీన్ మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం అసలు. లైక్ దట్ క్లోజ్ అప్ సింగిల్ షాట్ చాలా చాలా సింపుల్ గా, చాలా ఎలిగెంట్ గా కూర్చొని హీ విల్ జస్ట్ గివ్ దట్ యాక్టింగ్ కదా. ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ జాన్, అరే ఉన్నాడరా నీలో కూడా ఒకడు ఉన్నాడరా, నువ్వు అది సరిగ్గా ఎవడో వాడుకోవట్లేదురా, అయితే ఓకే మ్యాన్ జాన్ అనుకున్నాను. సో వాట్ యూ గైస్ ఫీల్ అబౌట్ జాన్? విల్ స్టార్ట్ విత్ ఈశ్వర్. యా అన్న, లైక్ నువ్వు చెప్పేది ఆ ఫ్లైట్ సీన్ మాత్రం పిచ్చెక్కేసింది అసలు. చాలా బాగా తీశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ రామ్. యా యు ఆర్ యా ఈశ్వర్. రామ్, ఇందాక కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. అవును, కొంచెం బ్రేక్ అయ్యావు. So, you guys probably already know I love John's character. He did a film called New York that was based on the 9/11 I know it. Yeah. So Saw it. in that performance, that's the last good performance. And in this scene, it was just the situation, because it scares me, because I'm in the criminal justice department, that type. So he's hanging down and he's seeing his wife get tortured. And Yeah. then they do the close up to his face, and he's like, and then all you hear the gunshots. And that reaction, man, I was like, it brought chills, because I have to like because sometimes I go to police stations and I have to like talk to the police officer and they tell me the stories. And it was real. Like, it's so real that it happens. Our realness in expect Siddhanand films, especially after watching my first film was like Bang Bang. So I wasn't expecting this type of realism. But as soon as I saw it, I was like, thank you for showing the realism in the situation, because it's not just dushum bam. Like, it's not that easy. Like, there are situations where people are putting in, and that's what I liked. And there was a simple thing that they did towards the end, like Shah Rukh Khan and him are having a conversation, and they're having a conversation, and it's about just talking like why this is happening. Bro, Shah Rukh Khan obviously wanted to kill him, but at the end, like, even like this, Shah Rukh Khan literally says to him, the country couldn't even pay this much to save your own soul. And he's like, that simple thing, because he knows the pain of John Abraham. That's what I loved. Because yes, the Brigadier died, but he still knew what John went through. And when they were hitting each other, you can just feel it from both sides. Because one, the system corrupted, and one is preventing the system to get not corrupted. One is trying to prevent it. And when you put the clashes, it was perfect for me. Those were my highlight scenes. Cool. Kiran? Personally speaking, నాకు ఈ రోల్ కి జాన్ అబ్రహాం వాజ్ లిటరలీ పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. ఇన్ a lot of aspects. One is, అంటే యాక్షన్ సీన్స్ అండ్ లైక్ అతని ఫిజిక్ వైజ్ సినిమా మొత్తం హీ సీమ్ లైక్ సచ్ అ పవర్ఫుల్ విలన్. ఈవెన్ నా క్లైమాక్స్ లో యూ యాక్చువల్లీ ఫీల్ వరీడ్ అబౌట్ షారూక్ ఖాన్ వెన్ హీస్ టేకింగ్ ఆన్ జాన్ అబ్రహాం. అంటే ఇప్పుడు యూజువల్లీ రాజమౌళి సినిమాలో ఉంటుంది, లైక్ హీరో కన్నా విలన్ కే ఎక్కువ పవర్ ఉండడం, him being stronger, and that tension I felt here. And in terms of that character, not saying that his villainous actions were ever justified, but ఆ pain ని బాగా చూపించారు. And one thing I really liked is about his character, అంటే ఆ scene ఉంటుంది కదా where he's being tortured and they kill his family. Families. Whenever in certain movies they take a established actor as a villain, like one movie that did a good job at it for a little while is the Warrior cinema lo. They show Ari in one scene. He acts not like a villain, but అతను హీరోగా ఎలా అయితే చేస్తాడో, అంటే innocent గా, Warrior. Okay. Yeah. as in Gutanda, like when he goes up to another rowdy, you see like the human part of him, and not human, but like he was once like a common person, or like there's a innocent or good part of him. Likewise, cinema lo, the scene when his family is getting killed, you see the pain actually. Ante he was once a good soldier. Atan antaru kada, the commander, he did a mission selflessly. It was definitely a good character in terms of like why he became a villain, and John Abraham definitely did good justice to it. Okay, Vamsi? ఇంతమంది ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత నాకు నిజంగా ఏం స్టఫ్ లేదు బ్రో. లైక్ వాట్ ఐ రియలీ లైక్ అబౌట్ జాన్ అబ్రహాం ఇస్ 2 things. ఒకటి, తెల్ల చెడ్డీలో నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మనోడు కాన్ఫిడెన్స్ ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది, అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను. రెండోది, టార్చర్ చేసేటప్పుడు తను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయి. అంతే, ఈ రెండే. ఇంత మించి నేను మాట్లాడలేదు, బికాస్ ఐ నెవర్ రియల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దే వుడ్ బి సో మచ్
talking about John Abraham in a Shah Rukh Khan's movie. Like everybody, whatever you have mentioned, everything is like absolutely valid. నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుందని, బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. బట్ ఫర్ మీ జాన్ అబ్రహం అంటే ఇంకా తెల్ల చెడ్డి నడకే. ప్రణవ్ అంటే అన్న మీరు అన్నట్టే నేను జాన్ అబ్రహం అంటే ప్లాస్టిక్ ఫేస్ అన్నట్టే ఉండే నాకు. ఈ సినిమాలో కొంచెం సర్ప్రైజ్ అయినా. ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, ద మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇస్ ద విలన్, ద మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇస్ ద పిక్చర్ అని. సేమ్ అట్లా ఏంటంటే నేనేమనుకుంటున్నా, ఈ సినిమా పఠాన్ స్క్రిప్ట్ లో అతని క్యారెక్టర్ చాలా వరకు లాస్ట్ వరకు సక్సెస్ అవుద్ది కదా, మనోడు అన్ని ట్యాకిల్ చేసుకుంటూ వస్తాడు కదా, సో అందుకని మనకి బాగా అనిపించిందేమో అనిపిస్తుంది. అండ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కూడా ఉంటది కదా మనోడికి, సో వర్కౌట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది జాన్ అబ్రహం. కూల్. సో విల్ గో టు ఇప్పుడు రెండు చెప్పండి నాకు. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ వేర్ యూ ఫెల్ట్ అరే ఇలా ఉందంటారా బాబు యాక్షన్ నేను సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు మరి నేను ఇప్పుడు అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను, బికాస్ ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని పాజిటివ్స్ మాట్లాడాను కదా. ఐ వాంటెడ్ టు బ్రేక్ ద ఐస్ అండ్ సే, అరే ఏంట్రా ఈ సీన్ అదే అయ్యా అలా సీన్స్ అలాంటి ఉన్నాయి. రెండు, నేను ఒకటి నేను ఒకటి చెప్పనా? హై ఇచ్చేది, ఒకటి ఇది. నేను చెప్పేస్తా ఫస్ట్. ఓకే నాకు ఒక హై నిమిషం, ఒక నిమిషం. మీరు లాస్ట్ చెప్పండి బ్రో, మీరు లాస్ట్ చెప్పండి. సరే ఓకే, కమ్ అరౌండ్. బికాస్ ఐ థింక్ కిరణ్, యూ నాకు వాంటెడ్ టు స్టార్ట్? ఓకే నేను నీతో చెప్- స్టార్ట్ నేను చేస్తాం. ప్రణవ్ కిరణ్, నువ్వు కిరణ్. చెప్పు. వంశన్న నేను ప్రణవ్, థియేటర్ అట్లా మొహమ్మద్ చూసుకున్నాం ఒక సీన్ కి అయితే. టూ హెలికాప్టర్స్ ఉంటాయి, మనోడు ఇట్లా జాన్ అబ్రహం పట్టుకొని ఇట్లా ట్రక్ తగిలిస్తాడు. అస్సలు అబ్బా నాకు మైండ్ పోయింది ఆ సీన్ కి. అండ్ ఇంకొకటి క్లైమాక్స్ లో ఇదిగో ఇట్లా ఇక్కడ ఒక రిమోట్ ఉంటది, నువ్వు అది ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా అవుతుంది, మనోడికి దించోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు జాన్ అబ్రహం షారుఖ్ ఖాన్ కి. అస్సలు నాకు ఆ సీన్ కి అది ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు బాబు అనిపించింది, అది ఘోరం అనమాట. సో కొంచెం ఫైట్స్ మాత్రం అన్న కొరియోగ్రఫీ వాజ్ లైక్ రియలీ గుడ్. నాకు హాలీవుడ్ రేంజ్ లో అనిపించింది ఫైట్ కొరియోగ్రఫీ. ఈ Yeah. లాజిక్స్ ఉన్నాయి కదా, అసలు ఇవి ఘోరం అనిపిస్తాయి. మన సాహో సినిమాలో ఉన్న అది ఉంది కదా, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ అన్నట్టు ఉంటది కదా, Yeah. అసలు అక్కడైతే నాకైతే ఏదో యానిమేషన్, కార్టూన్ యానిమేషన్ చూసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో దట్స్ వాట్ మై కంప్లైంట్ సార్. ఓకే వంశీ, నువ్వు కూడా ఇంకా అలైన్మెంట్ విత్ మనోడా? నాది తల పట్టుకున్న సీన్ ఏదంటే, లాస్ట్ లో ఐస్ మీద 2 బైక్స్ వెళ్తుంటాయి కదా, దీపిక పడుకుని స్కేట్ వేసుకొని వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ నో వేర్. అంటే దీపిక కూడా ఇవ్వాలి కదా మరి. దీపిక అది నేను అసలు షాక్ అయిపోయింది. అంటే అసలు అప్పటివరకు మరీ she's in a స్కేటింగ్ completely రోలర్స్ different వేసుకొని location వస్తుంది అసలు. అన్న. అక్కడికి స్కేట్ వేసుకొని రావడం ఏంట్రో బాబు. అక్కడైతే లిటరల్లీ అన్ని సీన్స్ లో స్కేట్స్ ఇదొక్కదాని వేసుకొని వచ్చి నీళ్ళలో పడిపోతుంది కదా ఏంట్రా దుబ్బుకుమని. సీన్ అనిపించింది నాకు. అండ్ దిలీప్ అన్న, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనోడు మధ్యలో బాంబ్స్ ఇసురుతూ ఉంటాడు ఐస్ లో, యా ఆ వాటర్ అసలు అది ఇంకా ఘోరం అది. బాగా నచ్చింది ఏంటంటే షారుఖ్ ఖాన్ ఫైట్ సీన్స్ నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి. ఈవెన్ దో ఇట్ వాజ్ లైక్ కంప్లీట్ డూ, బట్ షారుఖ్ ఖాన్ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. దట్ వాజ్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ దట్ ఐ లైక్. తలబట్టుకుంది అయితే దీపిక స్కేట్. కిరణ్, వాట్ అబౌట్ యూ మ్యాన్? So first ఒక గుడ్ సీన్ అండ్ లైక్ బ్యాడ్ సీన్, రైట్? నాకు గుడ్ సీన్ అంటే, well, most of the fights were good to be honest, but climax లో when Shah Rukh Khan figures out, okay, ఇతని దగ్గర ఒక detonator ఉంటుంది that we can stop the virus with, but he's not in that scene yet. His commander is telling him to go find him. So okay, he's in some house, kada. He opens the door and he's searching around. Our camera angle, I think it's like in first person. For a little while we don't see him, and then out of surprise he just jumps with the background music come in the background. Naka shot aite, I think one of the best and most like intimidating shots of him in the film. And like I said, overall fights, he did amazing. Naku bad scene ante, at first I didn't think much of it, but ade 2 helicopters ni ila ade cheto పట్టుకోవడం, అది ఎప్పుడు నాకు ఫన్నీగా అనిపించిందంటే, ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీమ్. దిల్ రాజు మీమ్ తెలుసా? అండ్ ద విజువల్ స్టిల్ ఇన్ మై మైండ్. There was this one meme template, John Abraham carrying 2 helicopters like kites, and the visuals still in my mind. Like when I saw that meme, appudu I started to think how silly this scene is. యా రామ్. For me, I'll tell the bad because it is still stuck in my head. Okay, Deepika betrays Shah Rukh Khan, hits him off the thing. Shah Rukh Khan's expression, and all I thought of was the whole old BGM. Ah, ah. Literally, I was like, why are you doing this? And then it's not that scene was bad. It was just
okay, she betrayed him, right? But you established that they were together for like what, 5 days. Naku, that's the only thing I really don't like in those. Like, I don't like the love stories because it doesn't establish because Shah Rukh Khan still doesn't know what Deepika went through with her father or whatever. They Yes, established it, yes, but yes. she never described. So their emotions would never like think. And as soon as I saw that scene, Deepika does that smile, and Shah Rukh Khan's like, and betray Jason. Because if you're telling me Shah Rukh Khan was in that thing, Shah Rukh Khan should never trust those people. Like, he can't trust anyone. He should have his own plan. So I was like, okay, what is Shah Rukh Khan going to do? But and it was just so cliche for me. Like, it was just, and everyone else, they had their bads, and it was good. యా But ఇక్కడ నేను ఒకటి yeah, యాడ్ చేస్తాను రామ్. నేను ఇదే రామ్ చెప్దాం గారు అనుకున్నాను. లాజిక్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇందాక నేను ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను. నాకు దీపికా క్యారెక్టర్ లో ఫస్ట్ ట్విస్ట్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్. లైక్ వెన్ జాన్ వాజ్ షోన్ అండ్ దీపికా జాన్ తో ఉంది అన్నప్పుడు ఐ రియల్లీ రిసీవ్ దట్ ట్విస్ట్. అరే వాటే అని. దాని తర్వాత మళ్ళీ దీపికని టర్న్ చేస్తాడు కదా, ఏంటి కాదు నేను నీ సైడే ఉన్నాను, నేను వాడిని పట్టించడానికి అని. అప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ ఓకే, సరే ఓకేరా ఓకే. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ లో ఎప్పుడైతే దీపిక అగైన్ టర్న్స్ బ్యాడ్ టువర్డ్స్ దట్ సైడ్, అప్పుడు నాకు కొంచెం చిరాకు అనిపించింది అని. సెకండ్ హాఫ్ లో నాకు బాగా మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ ఎప్పుడంటే మళ్ళీ దీపిక విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ షీల్ బి లైక్ అరే వాడు జనాలు చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంటే నాకు అంటే షారుఖ్ ఖాన్ అప్పుడు చంపకేసి ప్యాట్మన్ వాడు కొట్టి నీ ఇష్టమా, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నువ్వు అటంటావు ఇటంటావు అటంటావు, నువ్వు గుడ్ అంటావు బ్యాడ్ అంటావు, అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఇరిటేషన్ వచ్చింది అనమాట నాకు. సో బికాస్ they were playing with Deepika character వాళ్ళ ఇష్టం లాగా. లైక్ that is the one character I felt it was completely used for their convenience. స్టోరీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే అటు తిప్పాలి, లేదా ఇటు తిప్పాలి అటు తిప్పాలి. సో she can turn wherever she wants. She can be good, like she can be bad. Yeah, because when she got the gunshot, right, I was like, okay, she shot it up. And then they show these montages of her father getting like the water. It was good. And then the whole thing that happens in Moscow when Deepika is trying to be seductive to Shah Rukh Khan, whatever, I was like, "Arey, ఏం జరుగుతుంది ఈ మూవీలో?" Like, why is okay? And then my biggest point is, if Shah Rukh Khan is this greatest spy, right? Why isn't he playing games with Deepika towards the end? Because he was just, oh yeah, why are you? And then he goes to like Deepika like this, you're okay, man. Don't worry, I'm sorry. And I'm like, why are you wearing these soldiers? అదే మెస్డ్ అప్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు అది ఒకటే నచ్చలేదు. నాకు కూడా దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యూఆర్ యూజింగ్ దీపిక ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ కంప్లీట్ గా. సో ఓకే, లైక్ దీపిక టాపిక్ కూడా మాట్లాడేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఈ దీంట్లో కవరప్ అయిపోయింది. సో ఈశ్వర్, యూ టెల్ us వాట్స్ యువర్ బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ యాక్షన్ సీన్. బ్యాడ్ సీన్ అయితే ఆబ్వియస్ గా హెలికాప్టర్ సీన్ బ్రో. లైక్ ఈవెన్ ద గ్రాఫిక్స్ అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా లేదు అక్కడ. అది పర్టికులర్ గ్రాఫిక్స్ షార్ట్స్ అని క్లారిటీగా అర్థమైపోతుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ సీన్ లో కూడా. అండ్ నాకు బాగా నచ్చింది అయితే పఠాన్ ఓపెనింగ్ సీన్ మాత్రం బాగా స్టైలిష్ గా తీశారు. అసలు ఆ కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంది. నాకు బాగా నచ్చింది అది. ఓపెనింగ్ సీన్ టచ్ చేసావు. సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే అడుగుతా. ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఐ టెల్ మై బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ సీన్స్. సో నాకు ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ అలైన్మెంట్ విత్ హెలికాప్టర్ సీన్, అన్డౌటెడ్లీ, డౌటే లేదు. సో నాకు ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడే జాన్ అబ్రహం ని మన వింటర్ సోల్జర్ లాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారని అర్థమైపోయింది. లైక్ ఆ మాస్క్, మనోడు రాకెట్ లాంచర్ కొట్టడం అదంతా. సో అది ఐ వాజ్ ఓకే, ఐ వాజ్ కాంప్రమైజ్డ్ విత్ దట్. ఓకే, మనోడిని ఒక సూపర్ హీరోలా చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నారని. ఆ బయట నాకు ఇప్పటికీ ఫిజిక్స్ అర్థం కాని లాజిక్స్ ఏంటంటే, అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్న ట్రక్ మీద మనోళ్ళు ఇద్దరు చాలా స్టడీగా నించొని ఫైట్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం అన్ని సినిమాల్లో చూస్తాం. సో అది మనం గివ్ అప్ ఇచ్చేసాం ఆ లాజిక్ కి. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. దాని తర్వాత మనోడు ఎప్పుడైతే ఆ హెలికాప్టర్ పట్టుకుంటాడో నాకు కూడా అదే లాఫ్టర్ అనమాట. రే మీరు చూపిస్తున్నారు ఓకేరా, కాకపోతే కొంచెం మినిమం అట్లీస్ట్ అలా మనోడు 2 హెలికాప్టర్స్ ని తీసుకెళ్లి అలా హుక్ చేయడం అంటే ఇంకా అసలు మనోడి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంకా మనం ఏమనుకోవాలో తెలియదు. ఇంకోటి చెప్పు రామ్. No, I was just gonna add on to the graphics part. Point ఉంది, మీరు ఫినిష్ చేయండి అన్న, నేను తర్వాత చెప్తాను. అక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ సైంటిస్ట్ ని ఆ హెలికాప్టర్ కి కింద వాడిని అలా కట్టేసి ఆడు అని అలా వెళ్ళిపోతుంటాడు కదా హెలికాప్టర్ తో పాటు అలా ఎగురుకుంటూ. ఈవెన్ అరే వాడు ఏజ్ ఏంటి, ఆడిని అలా హెలికాప్టర్ కింద అలా కట్టేసి ఆడిని అలా ఈడ్చుకెళ్ళిపోతే ఆడు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంటాడు అనమాట దాని వెనకాలే అనుకుంటూ. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ సిల్లీ ఫర్ మీ. నాకు మంచిగా అనిపించిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ వాజ్
మెయిన్లీ ద వన్ ఆన్ ది ఐస్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ డన్ వెల్. లైక్ అంటే దీపిక స్కేట్స్ చేసుకొని రావడం అదంతా కొంచెం సిల్లీగా అనిపించినా కూడా కైండ్ ఆఫ్ ట్రైడ్ సంథింగ్ నైస్ అనిపించింది. బట్ అగైన్ దట్ స్కై జెట్ సూట్స్ ఎందుకు వాడతారో నాకు తెలియదు. వెన్ యూ కాంట్ డూ ఇట్ రైట్ గ్రాఫికల్లీ, why do you want to use it? Like don't try to be a Mission Impossible, no? Like Mission Impossible లో మనోడు రియల్ గా స్టంట్స్ చేస్తాడు టామ్ క్రూజ్. సో దట్ థింగ్స్ ఆర్ రియలిస్టిక్ బికాస్ మనోడు రియల్ గానే చేస్తాడు కాబట్టి. when we know that Shahrukh Khan is not going to do that, John Abraham is not going to do that, you are using certain dupes to do that. So don't try such kind of artificial things which are really looking artificial on screen. So that was my complaint about both of them. So Ram, నువ్వు చెప్పు. You're saying something. When about graphics, right? Because Yeah. I think my friend was seeing RRR a couple days ago, and he could spot every VFX shot, like the tiger scene and everything. And the one clear expression that I was able to give him is, compared to the VFX that we had 7 years ago, let's just say, Saho was, I love Saho, okay, I'll take the heat for that, but that whole jetpack scene was shit. Like, it was horribly designed and everything. But ఇప్పుడు మనం పతాన్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ స్టిల్ బ్యాడ్, బట్ దే వర్ ఏబుల్ టు గెట్ బెటర్. ఎందుకంటే వాట్ ఐ క్లియర్లీ టోల్డ్ మై ఫ్రెండ్ ఇస్ ఇండియాస్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇస్ గ్రాడ్యువల్లీ గెటింగ్ బెటర్. ఇట్స్ నాట్ అట్ ద టాప్. దట్స్ వాట్, బికాస్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్ చూసుకుంటే ఫ్యాన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అ డ్యువల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ విఎఫ్ఎక్స్. దట్ హోల్ ఎండింగ్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫాలింగ్ ఇస్ విఎఫ్ఎక్స్. సో దే గెటింగ్ స్లోలీ బెటర్ ఎట్ దట్. ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్పాను, లైక్ ఇండియా ఇస్ ఫైండింగ్ దేర్ విఎఫ్ఎక్స్ లెగ్స్ because India was so doing practical stuff that VFX now is playing a small part in everything. So I think everyone says graphics is going to take time in India for sure, because it's going to be a big thing. And మన journey చూసుకుంటే Bahubali to RR, how much did we advance? Yes. No, we advanced so much. So I think with VFX, that's why I was able to forgive the VFX, because in Pathaan, like the first thing, as soon as he says Zinda hai, that whole fight sequence, and then he jumps on the helicopter crash pad like this, and then he goes, you can spot it. But I appreciated that they were just trying to improve it on. But down the line, 5 years out, if we have a Tiger, Pathaan, and Kabir clash, and they do a big sequence, and compared to that, it's going to only be better for me. And that's what I'm looking forward to. And there was an interview that Siddharth Anand did with Parvaz Rangan sir, and he clearly said VFX, yes, compared it to how he did in Bang Bang to now, it's getting just better. Fighter will be much better, actually. Exactly. Fighter will be much better. He said Fighter is going to be a thing, and I love Top Gun. Top Gun 2 is my favorite film. And then the storyline, because they're going to use this and everything, I'm just looking forward to it. And that's it. That's why I'm just like, I'm happy that India is getting advanced in better. This. Yeah. And that's what I wanted to say about the graphics. So Siddharth Anand is really popular for his introduction shots. Okay. So మీకు ఏ ఇంట్రడక్షన్ షాట్ ఇష్టం? కబీర్స్ ఇంట్రడక్షన్ షాట్ ఆర్ పఠాన్స్ ఇంట్రడక్షన్ షాట్? సో ఐ వాంట్ వన్ సింగిల్ లైనర్ ఆన్సర్ అన్నమాట. కబీర్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ పఠాన్స్ ఇంట్రడక్షన్? వంశీ. కబీర్ అసలు మామూలుగా ఉంటది, చాలా బాగా తీసారు దాన్ని. ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ బ్రోమాన్స్ అనుకో, ఆడికి ఈడికి మధ్యలో రొమాన్స్. ఎందుకంటే వాడు అప్పటివరకు వింటూ ఉంటాడు కబీర్ గురించి ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అక్కడ మన టైగర్ షో ఫేస్ చూపించాలి, భలే పెడతాడు. వాడికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు. బట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ రితిక్, అండ్ రితిక్ అసలు చాలా స్టైలిష్ గా దిగడం మాత్రం నాకు కబీర్ చాలా బాగా నచ్చింది. ఓకే ప్రణవ్. ఐ అగ్రీ విత్ వంశన్ అన్న, కబీర్. ఓకే ఈశ్వర్. యా కబీర్ అన్న. ఓకే రామ్. I am a Hrithik Roshan simp, and it has to go to Kabir. A swag gani. Yeah. You're just adoring him, like you're like Greek god is on screen and not to. He's my second favorite actor in India, like hype-wise, and I loved it. Kiran? I have to say Kabir too as well. And naga camera angles, like the way how the camera worked, I feel like that also played well into the scene, along with, of course, Hrithik Roshan's like body language and stuff. Okay, so undoubtedly నాకు కూడా కబీరే. అండ్ నేను ఆ సీన్, ఓన్లీ దట్ ఇంట్రో సీన్ నేను యూట్యూబ్ లో ఆ క్లిప్ ఎన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసాను, నాకు అసలు గుర్తుకోలేదు. అండ్ ఐ షోడ్ దట్ టు సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. వెన్ ఎవర్ సమ్మన్ టాక్స్ అబౌట్ ఇంట్రో, వెయిట్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇది చూసి
తర్వాత నువ్వు ఇంట్రడక్షన్ షాట్స్ గురించి మాట్లాడని చెప్పి టక్మని అక్కడ మెయిన్ గా ద వే దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఆ బిల్డప్ ఇట్లా డగ్ 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 ఆ బిల్డప్, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వల్ల. అండ్ నాకు మొన్న ద మోర్ ఐ ఫెల్ట్ నాకు ఇంకా బాగా అనిపించిన ఎక్కువగా నచ్చేసింది ఆ సీన్ అనిపించింది మొన్న సిద్ధార్థానంద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు అనమాట. సో ఆ సీన్ లో ప్యారలల్ వాక్ ఉంటది కదా, ఇట్లా సన్సెట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్లా వాక్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా, ఇట్లా బైసెప్ ఇట్లా తీసి ఇట్లా వాక్ చేసేది. దట్ షాట్ వాస్ డన్ జస్ట్ లైక్ దాట్ అట. ఆ రోజు ప్యాకప్ అయిపోయిందంట మొత్తం అంతా. ప్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత సిద్ధార్థానంద్ జస్ట్ సా సన్లైట్ లైక్ సెట్టింగ్, సన్ సెట్టింగ్ చూసాడంట ఒక సైడ్. అండ్ ఈ జస్ట్ ఆస్ట్ కెమెరామెన్ టు జస్ట్ గెట్ ద కెమెరా వెరీ క్విక్ అని చెప్పి హృతిక్ జస్ట్ వాక్, నువ్వు ఏం చేయొద్దు, ఇట్లా జస్ట్ వాక్ చేసుకుంటే ఇట్లా కెమెరా వైపు చూసి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో, ఐ నీడ్ దిస్ షాట్ అని చెప్పి తీసిన షాట్ అంట అది. ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాపెండ్, ఇట్ వాస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిజైన్డ్ అట. సో సిద్ధార్థ్ చెప్తున్నాడు అనమాట, సో సర్టెన్ షాట్స్ మేము ముందే డిజైన్ చేసుకోకుండా అప్పటికప్పుడు అబ్రప్ట్ గా తీసినవి అంత పాపులర్ అయిపోతాయి, సో అలా ఆ షాట్ తీసామని. అది విన్న తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్, ఓ మై గాడ్, అది అప్పటికప్పుడు తీసిన షాట్. అప్పుడు అసలు హృతిక్ అక్కడ మనోడు ఏం చేయడు కదా, జస్ట్ కళ్ళోడు ఇలా తీస్తాడు, ఇట్లా జస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతాడు, ఏంటి వీడితో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాల వాడితో అన్నట్టు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతాడు, అంతే, దట్స్ ఇట్. దేర్ ఇస్ నథింగ్. అండ్ దెర్ ఇస్ నో హెలికాప్టర్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ ఇట్స్ జస్ట్ ఒక 2 చెక్క ముక్కలు పెట్టారంట అంతే అక్కడ, హెలికాప్టర్ కూడా లేదంట. సిద్ధార్థ్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెర్ వాజ్ నో హెలికాప్టర్, నథింగ్, హీ వాజ్ జస్ట్ వాకింగ్ అండర్ 2 వుడెన్ పీసెస్ అట అక్కడ ఆ షాట్ బేసికల్లీ. బట్ ద ఇంపాక్ట్ ఇట్ గివ్స్ అస్. నాకు పఠాన్ది కూడా నువ్వు ఎంత ట్రై చేసి పఠాన్ని కొట్టేసి అంతా చేసి అంతా పెట్టినా కూడా, ఇక్కడ షారుఖ్ ఖాన్ ఉన్నా కూడా కబీర్ టేక్స్ ఇట్ ఆఫ్. Like and Siddharth was telling anamata, now I'm breaking my head to how I should introduce Hrithik in Fighter. సో నాకు ఇప్పుడు అది ఇంకా నేను క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాను. లైక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ షుడ్ డూ టు గివ్ దట్ ఇంట్రో షాట్ టు కబీర్ ఇన్ ఫైటర్ లో ఎలా ఇవ్వాలి అనేది. సో లెట్స్ సీ హౌ ఫైటర్ విల్ కమ్ అప్. పఠాన్ ని మనం వేరే సినిమాలతో కంపేర్ చేయొచ్చు, కానీ ఐ థింక్ పఠాన్ హ్యాస్ గాట్ దట్, అంటే బేసిక్ గా అది అంత పెద్ద హిట్ అయిపోయింది, సెలబ్రేట్ చేసేసుకుంటున్నారు, అంత కలెక్షన్ వచ్చింది అంటే దాంట్లో మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి అది ఆడుతుంది అనేది ఈజ్ మై బాటమ్ లైన్ ఫీలింగ్. సో ఐ థింక్ వి ఆర్ కంప్లీట్లీ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం నౌ. ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ రామ్, కిరణ్ అండ్ ఈశ్వర్. అసలు మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ లెట్స్ టాక్ అసలు సినిమా పిక్చర్ సబ్స్క్రైబర్స్ చేస్తే ఎంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం గైస్. యువర్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ రియల్లీ వాల్యుబుల్. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటే రాని పాయింట్స్ కూడా మీరు బయటికి తీసుకొచ్చి మాట్లాడారు కదా. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. ఐ నో యూ హావ్ స్పెంట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 hour విత్ us. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా సినిమాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవుతాం. ఇఫ్ యూఆర్ అవైలబుల్. One more thing I'll tell. So we are introducing a new ఒక చిన్న సర్టిఫికెట్ పంపిస్తాం గైస్ మీకు. అది నేను ప్రణవ్కి, వంశీకి కూడా చెప్పలేదు, వాళ్ళకి కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యింది. సో ఆ సర్టిఫికెట్ లో వి పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ లెట్స్ టాక్ సినిమా పిక్చర్ అని ఉంటది ఫర్ పఠాన్ అని. సో యూ జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ సోషల్ మీడియా అండ్ జస్ట్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే అదేంటంటే జస్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ టు జస్ట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ లెట్స్ టాక్. ఫ్యూచర్ లో లెట్స్ టాక్ అనేది ఒక పెద్ద ఇదైపోతే మీరు అరే మేము పార్టిసిపేట్ చేసాం, ఇదిగో సర్టిఫికేట్ అని చూపించుకోవడానికి కూడా బాగుంటది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్, కిరణ్ అండ్ ఈశ్వర్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ లెట్స్ టాక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెరీ గుడ్ పాయింట్స్ లైక్ వంశీ చెప్పినట్టు. అండ్ మళ్ళీ టచ్ బేస్ అవుదాం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫర్ సమ్ అదర్ లెట్స్ టాక్. ఓకే ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అండ్ రామ్, ఈశ్వర్, ప్రణవ్ అండ్ వంశీ ఆల్వేస్. సో మనకు సర్టిఫికెట్లు ఉండవు, కాకపోతే మనం లెట్స్ టాక్ మళ్ళీ చేస్తుంటాం.